හරිම සුමුදුයි. Tonight on First at 9, this Wednesday, the 7th of February 2024. President pledges. President vows to ease tax burden once the economy is stabilized. Highlights the implementation of a debt restructuring strategy within the first half of this year. Dollar droves. Sri Lanka's official reserve assets improved by 2.3% in January of 2024 per central bank data. SOE restructure. 6 bidders pre-qualify for the divestment of Canville Holdings, of which 5 are from India. ඔබේ විශ්වාසය දෙනු සෙන්සුරයින් දැන් ළඟමැති ෆාමසියෙන් ලබාගත හැක. This is AdaDerana First at 9 with Ndivari Amuata and Mahish Johnny. Live from Studio 24 in Colombo. And a very warm welcome. You're joining us on your primetime English news service. Good evening, Johnny. Good evening, Indy. Very good to be back on the desk as well. How are you? I'm doing great, and it's wonderful to be back on the set with you. I think we have a number of stories to break today. The fifth session of the 9th Parliament got underway today, and there was a lot of things that the President said, and apparently that could, there are questions about the fact that whether, it is an election year, so did the President give some promises that, based on the election? Let's find out about all those stories. Yes, so taking you to your top stories tonight. President Ranil Wickremesinghe delivering his third policy statement in Parliament in his capacity as the 8th Executive President of Sri Lanka, assured that steps would be pursued to ease the debt burden imposed on the public, such as reducing value-added tax component once the economy stabilizes with the reforms the government has embarked on. Now, his policy statement was delivered during the ceremonial opening of the 5th session of the 9th Parliament of Sri Lanka today. Now, while stressing the need to immediately restructure debt to obtain relief, President Wickremesinghe also confirmed plans to implement a debt restructuring strategy within the first half of this year, which he views as the foundational framework for restoring the economy back to normalcy and alleviating debt pressures. He highlighted the need to achieve a modernized, strong economy and stated that he would respect the Economic Modernization Act, or rather press forward with it, and relevant institutions will be subsequently established to serve its purpose. Speaking further, the President stressed the need for execution of a program ensuring the security of Sri Lanka. The ceremonial opening of the 5th session of the 9th Parliament of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka was held this morning under the patronage of President Ranil Wickremesinghe. During this year's ceremonial opening, it was notable that the parade was omitted, gun salute and procession removed. පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණි කරු ජනාධිපතිතුමන් පිළිගනු ලබනවා පාර්ලිමේන්තුවේ කරු කතානායක මහින්ද අපාබේවර්ධන මැතිතුමන් විසින්. එවැගේම කුෂානිරෝහණ දියර පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් තුමිය කරු ජනාධිපතිතුමන් පිළිගනු ලැබුවා. පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රධාන වේත්‍රධාරී කුෂාන් සම්පත් ජයරත්න මහත්මයා ප්‍රමුඛව නියෝජ්‍ය වේත්‍රධාරී අචින්ත කුරිය මහත්මයාද සමගින් ගරු ජනාධිපතිතුමා අභිනව සැසිවාරය ආරම්භ කිරීම වෙනුවෙන් දැන් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා ඇති. ගරු ජනාධිපතිතුමා පිළිගැනීම වෙනුවෙන් ජයමංගල ගීත ගායනා කිරීමයි සිදු කිරීමට නියමිත වන්නේ. At 10:25 am, the bell for the quorum was rung, calling the members of parliament to take their relevant seats. The president graced the chamber at 10:30 am, following which the declaration of the beginning of the new parliamentary session was presented by Secretary General of the Parliament.
Following the announcement of the declaration, the head of state delivered his policy statement. විශ්ව 22 පෙබ්‍රවාරි සිට මේ රට වැටී තිබුණු තත්ත්වය අප කාටත් මතකයි. විශ්ව 23 පෙබ්‍රවාරි වෙද්දී ඊට වඩා යහපත් තත්ත්වයක් මේ රට ගෙනීමට අපට පුළුවන් වුණා. මේ පෙබ්‍රවාරි වෙද්දී ගිය අවුරුද්දේ පෙබ්‍රවාරිට වඩා යහපත් මට්ටමකින් අපේ රට ගොඩ නැංවී තියෙනවා. අපේ ආර්ථිකය කඩා වැටුනේ උල්කාපාත වේගයකින්. නමුත් දැන් අපිට ආපිට හරවන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒ රොකට් වේගයෙන් යලිත් ඔසවන්න අප සමත් වුණා. මම කිසිවිටක දේශපාලන වාසිය තකා තීරණ ගත්තේ නැහැ. මම හැම තීරණයක්ම ගත්තේ රටේ වාසිය ගැන හිතලා. අඳුරු ආර්ථික බිම්ගයක සිරවී සිටි අපි දැන් බිම්ගයේ කෙළවර ලෝකය දකිනවා. දැඩි සත්කාරයකගේ පනාදිමින් සිටි ආර්ථිකය දැන් අසාධ්‍ය තත්ත්වයේ මුදවාගෙන තියෙනවා. අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාවට සහනයක් වශයෙන් එක පවුලකට සහල් කිලෝ 20ක ප්‍රමාණයක් එළඹෙන උත්සව සමයේ ලබා දෙනවා. ඔව් වැට්බද්ද බොහෝ අයට බරක්. අපේ ගැන නොදන්නවා නෙමෙයි. අප ඒ ගැටලුවත් පියවරෙන් පියවර විසුම් ලබා දෙමින් ඉන්නේ. 2022 වසරේ බදු ලියාපදිංචි අය 4,37,547යි. 2023 අවසන් වෙද්දී එම සංඛ්‍යාව 10,29,000ක් දක්වා ඉහළ නැංගුණා. බදු ජාලය පුළුල් වෙන්න තනි පුද්ගලයෙකුට තනි ආයතනයකට දනන්න තියෙන බදු බර අඩු වෙනවා. ඒ වගේම අපේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කරමින් ඉදිරියට යද්දී ආර්ථිකය තව ස්ථාවර වෙද්දී අප බදු බර අඩු කරනවා. ඒ සමගම වැට් බදු ප්‍රතිශතය සංශෝධනය කරන්නටත් අවකාශය සැලසෙනවා. පසුගිය කාලය පුරාම අපි දැඩි ලෙස වෙහෙසුනේ මේ ණය ආපසු ගෙවීමේ ක්‍රමවේදය පිළිබඳ ප්‍රතිසැලැස්මක් සකස් කර ගැනීම සඳහායි. පළවෙනි පියවර ලෙස දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කර සැලැස්ම නිම කළා. දෙවන පියවර ලෙස ද්විපාර්ශ්වීය විදේශ ණය හිමියන් සමග ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තියම එකඟතාවයකට එළඹුණා. තුන්වෙනි පියවර ලෙස පුද්ගලික ණය හිමියන් සමග දැනට සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. මේ වසරේ මුල් මාසය 6 තුළ මේ සංකීර්ණ ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කරලීමට අප අපේක්ෂා කරනවා. මේ අපේ ආර්ථිකය සාමාන්‍ය තත්ත්වයකට ගෙනීමේ මූලික පදනම බවට පත්වේවි. මේ වසරේදී 2%ක 3%ක ධන ආර්ථික වර්ධනයක් අපට අත්පත් කරගන්න පුළුවන් බව IMF ලෝක බැංකුව ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව පුරෝකථනය කර තියෙනවා. 2025 වසරේ 5% දක්වා ඉහළ නංවා ගැනීමට අප ක්‍රියා කරනවා. 2023 සැප්තැම්බර් වෙද්දී අපේ මුළු ණය බර ඩොලර් බිලියන 91ක් පමණ වෙනවා. මේ ණය ගෙවා අවසන් කරන්නට දීර්ඝ කාලයක් ගත වෙනවා. ණය ගෙවීමට මුදල් අප දේශීය වශයෙන් උපයාගත යුතුයි. නැතිනම් වෙන්නේ නැවතත් අප ණය උගුලේ සිරවීම පමණයි. ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන නිසා අපිට වසරකට ගෙවිය යුතු ණය මුදල අඩු කරගන්න හැකි වෙනවා. ඒ යටතේ අප වසරකට ඩොලර් බිලියන 3ක පමණ ප්‍රමාණයක් ගෙවිය යුතුයි. මේ ආකාරයෙන් හැමදාමත් ණය ගෙවා ඉන්න බෑ. දිගින් දිනව ණය වෙන්නත් බෑ. ඒ වගේම අපේ ආදායම හා වියදම අතර සමබරතාවයක් ඇති කර ගැනීමට අප කඩිනම් පියවර ගත යුතුයි. අපේ අයවැය හිඟය බරපතලයි. මේ වසරේ රජයේ ආදායම රුපියල් බිලියන 4,127යි. වියදම රුපියල් බිලියන 6,978ක්. මේන් රුපියල් බිලියන 2,651ක් වියදම් වන්නේ පොලී ගෙවීම සඳහායි. අපේ ණය කන්දරාය බර එයින් පිළිඹු වෙනවා. අපනයන ආදායම හා විදේශ ආයෝජන කඩිනමින් ඉහළ නංවා ගැනීමේ අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්ම මේ කරුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමටයි. ඒ සඳහා අවශ්‍ය පදනම සකසමින් ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ගණනාවක් දැන් අප ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටිනවා. එහි අවසාන ප්‍රතිඵලය තරඟකාරී ආර්ථිකයක් නිර්මාණය කර ගැනීමයි. ඩිජිටල් ආර්ථිකයක් ගොඩනැංවීමයි. හරිත ආර්ථිකයක් සකස් කර ගැනීමයි. මතක තියාගන්න මේ ආර්ථික අර්බුදයට දේශපාලන විසඳුම් නැහැ. ආර්ථික අර්බුදයට ඇත්තේ ආර්ථික විසඳුම්. නමුත් තවමත් අපේ සමහර දේශපාලන කණ්ඩායම් යල් පැන ගිය දේශපාලන විසඳුම් ඉදිරිපත් කරමින් ජනප්‍රිය වෙන්න බලනවා. මෙතන ඉදිරියට යාමට නම් නවීන ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් කරා අපි පරිවර්තනීය විය යුතුයි. මම මේ සඳහා ළඟදීම ආර්ථික පරිවර්තන පනත මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කරනවා. ඊට අදාළ ආයතන අලුතෙන් ස්ථාපිත කරනවා. තම තමන්ට ලැබෙන පදවිතානාන්තර ගැන සීනමාවන සමහරු රටට වඩා ඒ තනතුරු වලට ආදරය කරනවා. ඒ තනතුරු වෙනුවෙන් රටට අසත්‍ය ප්‍රකාශ කරනවා. රටත් ජනතාවත් රවට්ටනවා. මම නැවතත් සියලු දෙනාගේම ඉල්ලා සිටින රට ගොඩනැංවීමේ සිහිනය සැබෑ කරගන්න එකට එකතු වෙන්න කියලයි. අපි එකට එකතුව සාකච්ඡා කරමු. අප මේ ක්‍රියාත්මක කරන පිළිවෙතට වඩා යහපත් විකල්ප ක්‍රමවේද ඇතනම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන්න.
මාව තදින්ම විවේචනය කළ අය තමයි ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ නියෝජනය කරන්නේ. නමුත් රටේ යහපත වෙනුවෙන් පොදු ජන පෙරමුණේ බහුතරය පැරණි එදිරිවාදීකම් අමතක කළා. පොදු මතයට එකඟ වුණා. සමගි ජන බලවේගයේ ඉන්නේ මා සමග බොහෝ කාලකින් එකට දේශපාලනය කරා. මම දේශපාලනට හඳුන්වා දීලා ඇති කරපු අය. රට වෙනුවෙන් පොදු ගමකට එකතු වෙන්න පොදු ජන පෙරමුණට පුළුවන් නම් සමගි ජන බලවේගයට එහෙම කරන්න බැරියයි. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ යහපාලන ආණ්ඩුව සමයේ අපත් සමග සමීපව වැඩ කටයුතු කළා. දූෂණ විරෝධී කාර්යාලය මෙහෙයුම සඳහා ආනන්ද විජේපාල මහතාත් නම යෝජනා කරා. ඒ කාර්යාලයේ ලිපිගොනු පිටපත් තවමත් තියෙන ඒ අය අතර. ඉතින් රට වෙනුවෙන් පොදු ගමකට එකතු වෙන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණටද බැරියයි? එදත් කරා අදත් කරමු. අප මැතිනවලදී වෙන් වී තරඟ කරමු. ඒත් රට ගොඩනැංවීමේදී එකට එක් වී කටයුතු කරමු. ඒ නිසා අපි අලුත් ගමනකට යමු. අලුත් හෙටක් අලුත් රටක් නිර්මාණය කරමු. එන්න එකට එක් වී අපි හදමු අලුත් රටක්. With President concluding the government policy statement, Parliament was adjourned until 9:30 am tomorrow. 2024 පෙබ්‍රුවාරි මාස 8 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා පූර්ව භාග 9:30 වෙනතුරු කල් තබනු ලැබේ. Well, during the government's policy statement made by President Ranil Wickremesinghe at the inauguration of the 5th session of Parliament, several Samagi Jana Balawegaya and independent MPs vacated the chamber as a mark of protest against the President. However, several SJB members remained and refrained from participating in the protest. SJB MPs during a press briefing today said that the action was taken against the President and the government, who are taking arbitrary decisions for their personal gain. President Ranil Wickremesinghe presented the government's policy statement to the House this morning after the 5th session of the 9th Parliament was ceremoniously declared open. With the President beginning to deliver his policy statement, several parliamentarians of the opposition, the Samagi Jana Balawegaya, including opposition leader Sajith Premadasa, left the chambers. However, several MPs, including Dr. Rajit Senaratne, Field Marshal Sarath Fonseca, Partli Champika Ranawaka, Kumara Wilgama, H.M. Fauzi, Ishaq Rahman, H.M.M. Harris, Faisal Qasim and Vadivel Suresh proceeded to remain in the chambers. Parliamentarians including Maithripala Sirisena, Dayasri Jayasekara, Dallas Arahapperuma, Dr. Harani Amarasuriya also remained in the chambers during the speech. The Prisons Department stated that Keheli Rambukwella, who is on remand, was facilitated to participate in the session, but he refused to participate. විනාශ කරපු රට දැන් යම් ගොඩනැගීමක් සිදු වෙනවා. අපි පිළිගන්න ඕන ඒක තමයි රටේ යථාර්ථය. එතකොට මෙතෙන්දී අපි ඒක කඩාකප්පල් කිරීමට අපි ලෑස්ති නැහැ. මතකද පක්ෂයේ තීරණයට පිටින් ගිහිලා ආයෙත් ඔබතුමාට පක්ෂෙත් එක්ක වැඩ නෑ ඒකට ප්‍රශ්නයක් නෑ. මට ඒක ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රතිපත්තිය තුළ මම දිගටම යනවා. පක්ෂ නායකතුමා කිව්වා මේ විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා කියලා පක්ෂයේ තීන්දුවලට පිටින් යන අයට පක්ෂයත් එක්ක යන්න ඕනේ රට වෙනුවෙන් පක්ෂය ක්‍රියා කරනකම්. හොඳේ? ඒකින්ද ඕන තීන්දුවක් ගත හැකි ඕන කෙනෙකුට. ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ හොඳ දේවල් තිබෙනවා. දැන් තිබෙන තත්ත්වයෙන් රට ගොඩ ගැනීම සඳහා අපි ආරාධනා කරන්නේ අපි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛව හදලා තියෙන පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණේ නව සංවිධානයේ සියලු දා එකතු වෙන්නයි කියලා. ජන බලවේග මන්ත්‍රීවරු එළියට බැස්සනේ. මොනවාද ඔය එළියට බහලා මොනා කරන්නද? ඒකෙන් වැඩක් නැහැනේ. ඔබතුමාලා ඉදිරි සහාය ජනාධිපතිවරණයේ සහාය රනිල් මහත්තයාට ලැබෙනවද? කවුරු හරි දෙමළ එක්කෙනෙක් ආවද එයාට දෙන්න පුළුවන් නේ. හැබැයි දෙමළ මිනිසුන්ට එක්කෙනෙක්වත් හොඳ නැහැ. ඒ වුණාට දැනට ඉන නායකයන්ගේ මම රනිල් මහත්තයාව තමයි තෝරන්නේ. Meanwhile, parliamentarians of the Samagi Jana Balawegaya and independent parliamentarians who left the chambers responded to allegations made due to protesting the president's speech. ජනාධිපතිවරයා ආණ්ඩුව අන්තෝමතිකව කටයුතු කරද්දී ජනාධිපතිවරයාගේ දේශනට පියවුම්කම් දෙන්න ඕන. අපි සැසිවාරයට සම්බන්ධ වුණා. දේශනයට සම්බන්ධ වුණේ නෑ. අද ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ මේ ක්‍රියාපරිපාටිය නිසා පාර්ලිමේන්තු කමිටු 64ක් අහෝසි. ඒ 64 අතර තිබෙනවා ආර්ථිකයට සම්බන්ධ කමිටු 6ක්. දැන් මේ කමිටු කරගෙන යනවා ඉතාමත් වටින විමර්ශන. ඒ සමහර විමර්ශන අවසාන වෙන්න ඔන්න මෙන්න තිබියදී. ජනතා මුදල් කාබාසිනා කරපු අවස්ථා පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ මේක හොරු ආරක්ෂා කිරීමක්. වංචාවලට අනුබල දීමක්. The adjournment debate on the President's policy statement is scheduled to be held tomorrow and the day after.
The state-owned enterprises restructuring unit said that 6 bidders have been pre-qualified for requests for proposals for the divestment of Canville Holdings, of which 5 companies are from India. The state-owned enterprises restructuring unit called for expressions of interest in October last year from investors to divest Canville Holdings, which owns almost a completed building for a hotel in Colombo. After evaluation of expressions of interest, the Cabinet-appointed Special Project Committee and the Special Cabinet-appointed Negotiating Committee have pre-qualified 6 bidders, which include India's RKG Fund 1 scheme of RKG Trust, India's Gland Celsus Biochemicals Private Limited, India's DB Realty Limited, India's Jindal Films India Limited, India's Bright Star Investment Limited, and Sri Lanka's Consulting Engineers and Contractors and KDA Wickremesinghe and Company Private Limited. Canville Holdings also owns Helanco Hotels Private Limited and has leased 9.42 acres of beachfront land in Hambantota. Well, instead of relying solely on the efforts of restructuring or the privatization of government-owned enterprises, those entities must be given an annual revenue. Now, this was the opinion of State Minister for Primary Industries, Chamara Sampath Disanayake, who addressed a media briefing today. Now, the State Minister pointed out that the Primary Industries Ministry is faced with a number of inconveniences when dealing with the international businesses due to certain regulations imposed by the government. ප්‍රාථමික කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සියලුම ආයතන පාඩු නැහැ. මාණ්ඩාගාරයෙන් අපි රුපියලක්වත් මගේ මේ කිසිම ආයතනයකට ගන්න නැහැ. කහටගා ග්‍රැෆයිට් ආයතනය අද තියෙනවා. ඉතින් ඒ ආයතනෙත් ග්‍රැෆයිට් ටොන් 900ක විතර ස්ටෝක් එකක් තියෙනවා. මේ වෙනකොට ග්‍රැෆයිට් වල පොඩි ඉල්ලුම ලෝකේ පොඩි අඩුවක් තියෙනවා. සමහර නීතිත් එක්ක අපිට කරගෙන යන්න බෑ. මොකද මිල කමිටු දාලා තියෙනවා. ඒ මිල කමිටු වල තීන්දුවට ජාත්‍යන්තරයෙන් එන වෙළඳාම් ව්‍යාපාරිකෝ ඒවට එකඟ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මිල කමිටුවෙන් එහාට අපිට කතා කරන්න බෑ. එහෙම ප්‍රශ්නත් මම ජනාධිපති ලේකම්තුමාටත් කිව්වේ හැම කෙනාටම හැම ආයතනයකටම හැම සභාපතින්ටම හැම අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයටම ටාගට් එකක් දෙන්න. විකුණන්න ඕනේ නැහැ. ආයතන පෞද්ගලිකකරණය කරන්න ඕනේ නැහැ. අවුරුද්දකට මෙච්චරක් අපිට ඕන. ටාගට් දෙන්න. දැන් විකුණන්න අපි දැම්ම කියලා කවුරුත් ගත්තේ නැහැ නේ තාම. ගන්න එනවා බලනවා යනවා. කවුරුත් එනකන් කවුරුත් ඉල්ලනකන් අපි ඉන්න ඕනේ නැහැ. දෙන්න ඕන ටාගට් එකක්. ඔයගොල්ලෝ මේ අවුරුද්දේ අපිට ඒක අපිට වැඩක් නැහැ. කොයි ක්‍රමයකට හරි ආණ්ඩුවට මෙච්චරක් දෙන්න ඕන කියලා. Minister of Transport and Highways Dr. Bandula Gunawardena stressed that Sri Lanka will not be granted any foreign loans until an agreement aimed at settling all outstanding foreign debts is reached. The minister went on to say that the debt restructuring process can be expected to be concluded by as early as March or April this year. A discussion on the theme Collapsed Construction Industry and the 2024 Budget, organised by the Civil Engineering Sectional Committee of the Institution of Engineers Sri Lanka, was held in Colombo recently under the patronage of Minister of Transport and Highways Dr. Bandula Gunawardena. මේ ණය ආපසු ගෙවන කිවිසුම ඇති කරගන්නාත් එක් කිසිම රටක් රාජ්‍යයක් ණය දෙන ආයතනයක් පිච්චියක්වත් ලංකාවට ණය ආධාර වශයෙන් දෙන්නේ නැහැ. උදාහරණ ඔබතුමන්ලා දකින කොව්වල ගුවන් පාලම ඉවර වෙන්න ආසන්නයි. බොහොම පොඩි කොටසයි තියෙන. හංගේරියන් ආධාර. ලෝකේ අනිත් අයත් එක්ක ණය ගෙවන බවට කිවිසුම අත්සන් කරනකම් කොව්වල පාට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ පාලම. ඊයේ පෙරේද මම ගියා මහනුවර මීට අවුරුදු ගානකට ඉස්සෙල්ලා ලෝක බැංකුව දීලා තිබුණ මල්ටි මොඩල් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් හබ් එක හදන්න. විදේශ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයේ කිවිසුම. අපි විශ්වාස කරමු මාර්තු අප්‍රේල් වන විට නිම වෙයි. එතකන් දේශපාලනඥයන්ට එක එක බොරු කියන්න පුළුවන්. මේක තමයි මේ මහ පොළොවේ තියෙන ඇත්ත. කවුරු මේ රටේ ජනාධිපති වුණත් කවුරු ආණ්ඩු කළත් ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එකට පොලිටිකල් සොලියුෂන් නැහැ. Well, a gazette has been issued by the Presidential Secretariat today, has confirmed that the recently passed Online Safety Act has been brought under the purview of the Ministry of Public Securities. Now, the controversial Online Safety Bill was passed in Parliament with amendments on the 24th of January amid strong objections by members of the opposition, certain civil society groups and industry stakeholders.
Speaker of Parliament Mahinda Abewardena endorsed the online safety bill, making the new law effective from the 1st of February onwards. The online safety bill aims to establish the Online Safety Commission, make provisions to prohibit online communications of certain statements of facts in Sri Lanka, prevent the use of online accounts and inauthentic online accounts for prohibited purposes, and the other support of communications of false statements of facts and related matters. The Ceylon Electricity Board Trade Union launched a nationwide protest today demanding the reinstatement of 66 CEB employees interdicted during their 3-day strike in January this year. Now, additionally, the trade union member protested the decision to restructure the state electricity supplier Ceylon Electricity Board. In the meantime, the National Resources Protection Movement convened a media briefing to shed light on the possible sale of shares of Sri Lanka Telecom. Earlier in January, objecting the proposed restructure of the Ceylon Electricity Board, several employees of the Ceylon Electricity Board engaged in a 3-day protest action which was initiated by the Ceylon Electricity Board Trade Union. Following the trade union action, measures were taken by the CEB to interdict 66 employees who acted in violation of the guidelines of the CEB and engaged in protest action. This morning, members of the Ceylon Electricity Board Trade Union went into strike action island-wide once again. They demand the reinstatement of interdicted employees of CEB and oppose the decision to restructure the state electricity supplier. The protest meanwhile was launched in front of the head office of the CEB. ආණ්ඩුව විතරම නම් 62ගේ වැඩ තාරම් කළා උරුසම්ති නායකයෝ සේවක මර්ධනය කළා මේ ගමන යන්න පුළුවන් කියලා අපි ආණ්ඩුවට අද දීප ව්‍යාප්ත උද්ඝෝෂණ මාලාවක් පවත්වලා කියන්නේ ඔයාලට එහෙම යන්න බෑ. ගල්ලගුරු ටෙන්ඩර් ඒ වගේ බලාගාර ඉදිකිරීමේදී ඇතිවෙච්ච ගනුදෙනු සියල්ල දැන් අපි ඒක රාශි කරමින් ඉන්නවා. කාංචන ඇමතිලා අපි කියනවා වහම කතා කළා කිහෙලිය රඹුක් වැල්ලට ඉඩක් ඉල්ල ගන්න. ඒ පෞද්ගලීකරණය තමයි රට ගොඩ දාන තියෙන ක්‍රමය කියලා කියන මහත්තුරුන්ගේ අපි ආනවා. රාජ්‍ය ආයතන C80 බිලියන 85කට විකුණලා තියෙනවා. Simultaneously, several protest campaigns were also organized in other parts of the country. In a separate development, the National Resources Protection Movement convened a media briefing to voice their objection over the possible sales of shares in Sri Lanka Telecom. රොහන් පනාන්ඩු කියන සභාපතිවරයා සේවකයත් එක්ක එකඟතාවයක් ඇතුව සේවකයන්ගේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්න විසඳමින් ලාභ ලබන ආයතනයක් විදිහට ඉස්සරහට ගෙනාවා. එතකොට ඒ සභාපතිවරයා ඉවත් කරලා දැම්මා. ඇයි මේ ඉවත් කරන්නේ? මේ ටෙලිකොම් ආයතනය විකිණීමට විරුද්ධ වෙන කවුරු හරි පාර්ශවයක් ඉන්නවා නම් ඒ සභාපතිවරයා ඉවත් කරන එක තමයි ඔහු කළේ. A family of 5 Sri Lankan nationals, including 3 children who illegally arrived in India's Rameswaram today, were taken to the rehabilitation camp in Mandapam. With that, here's a look at other local news in brief. One fisherman was reported dead while 7 others were hospitalized after inhaling a noxious gas within the cargo hold of a fishing vessel. According to police, the vessel had been docked at the Ambalangoda Fisheries Harbour when the 8 fishermen had been exposed to the gas. Police further added that 1 fisherman tragically succumbed to the effects of the gas, while 7 others are currently receiving medical treatment. A 37-year-old individual has reportedly committed suicide by hanging himself from a tree at a temple in Suryavavar. The individual is suspected to have murdered a 37-year-old woman yesterday. In the meantime, wife of the late State Minister Sanath Nishantha filed a complaint with the CID requesting for an investigation into the accident that claimed her late husband's life, claiming that certain factors pertaining to the death of the State Minister raised suspicion. On the 27th of January this year, Sanath Nishantha's vehicle crashed against the roadside barrier on the Katunayak Expressway after rear-ending a moving container truck at approximately 2 a.m. in the morning. 3 injured persons, including the State Minister, were rushed to the Colombo North Teaching Hospital in Ragama, where the State Minister and his bodyguard succumbed to their injuries. Welcome back everyone to First at 9. Now, Sri Lanka's official reserve assets have increased by 2.3% to nearly $4.5 billion in January of this year. Now, according to data released by the Central Bank of Sri Lanka today,
It is an increase from 4.3 billion recorded in December 2023. This included a swap facility from the People's Bank of China equivalent to around $1.4 billion, which is subjected to conditionalities on usability. Sri Lanka suffered a shortage of foreign exchange with official reserves assets standing at around $1.8 billion in April of 2022 and announced the suspension of foreign debt repayments. Earlier today, President Ranil Wickremesinghe, presenting his policy statement, said that despite the 1.9% GDP deficit in 2022, Sri Lanka achieved a surplus by the end of 2023, marking the first such occurrence since 1977. The International Monetary Fund today warned that the Maldives is at a high risk of debt distress amid Mali borrowing heavily from China and shifting allegiance from India under President Mohamed Muizzu. The IMF advised the Maldives to operate monetary policy consistent with maintaining its currency peg with the US dollar as the archipelago recovered strongly from coronavirus. In 2022, the Maldives grew by 13.9%, and in 2023, the country is estimated to grow by 4.4%. Growth is projected at 5.2% in 2024. An IMF statement said after annual Article 4 consultations that the monetary fund or monetary and macroprudential policies need to be tightened to ensure compatibility with the exchange rate peg while encompassing fiscal monetary policy coordination. Notably, the IMF warning comes at a time when several South Asian countries, including Sri Lanka, are already reeling from the consequences of borrowing heavily from China. China has promised more funding to the Maldives ever since pro-Beijing Muizzu assumed power last year. Muizzu's mentor, former President Abdullah Yamin, who ruled for 5 years until 2018, had also borrowed heavily from Beijing for construction projects. The borrowing left the Maldives owing a massive 42% of its more than $3 billion foreign debt to China in 2021, according to the World Bank, citing the Maldives Finance Ministry. Well, the Colombo Stock Exchange closed in green today, marking its fifth straight session on a rise. As a decline in communication services, stocks countered gains in consumer staples and industrial stocks. Now, the ASPI was quite volatile today as the index reached a 27-point high towards midday, but fell again towards the latter, ending the day at 10,528 points. Now, the S&P SL 20 benchmark, meanwhile, climbed 0.13% and ended at 2,996.92 points. Today observed a record two-year high daily turnover of 12.2 billion rupees, which is 1,427% higher than the average monthly turnover of 799 million. The high turnover was a result of two off-board transactions on JKH of 62 million shares at 183, which was amounted to 11.3 billion. The capital goods sector was the top contributor to the market turnover, while the diversified financial sector was the second highest contributor. Foreign investors remained net sellers with a net foreign outflow of 125.7 million rupees. Up next is Dishan Jonas from Capital Alliance with some thoughts on the current status of the economy, and in our next segment, Sri Lanka's economic outlook. The Treasury bill auctions which were held today saw a steep correction in terms of interest rates, where the 3-month Treasury bill rates fell by 101 basis points to 10.96%, while the 12-month Treasury bill rates fell by 127 basis points to 10.7%. The T-bond rates also saw a similar kind of reduction, where the long tenor saw almost 100 basis points reduction in terms of rates, where the long-term 10-year rates are now trading close to 13%. From a lending perspective, the average prime lending rates fell by 30
34 basis points last week to 11.91%. And we see a further adjustment happening this week with the reduction in terms of treasury bills. From a consumer perspective, we feel that the banking sector will see or will make reduction in terms of deposit rates in the coming weeks, with the underlying interest rates seeing a correction. From a inflation perspective, we've seen vegetable prices slightly easing off, which might result in a slight improvement in inflation figures going into February. And from an overall exchange rate perspective, exchange rate has been hovering around the 315 rupees mark to the dollar, while appreciating to about 312 to the spot rate midday. Well, global shares hit their highest in over a year, supported by relatively robust earnings and a retreat in the dollar. Stocks gained, although trouble among U.S. regional banks and skepticism over China's efforts to support its markets made for cautious trading. Earlier today, the MSCI All World Index rose 0.1% to reach its highest since mid-January 2023, led in part by a rally in Chinese blue chips, which have gained almost 5% in the last 2 trading days alone. In recent days, China's regulators have announced further curbs on short selling, and state investors said they were expanding their stock buying plans. Bloomberg News also reported President Xi Jinping would discuss the stock market with financial regulators, though there was no confirmation that this has happened or what was discussed. In Europe, stocks were mostly flat in an earnings-heavy day, as a lift from consumer discretionaries was offset by a drop in shares of pharmaceutical companies. S&P 500 futures and Nasdaq futures were down 0.1%. In an interview at the weekend, Fed Chair Jerome Powell said the US Central Bank could be prudent on the timing of rate cuts. The probability of a US rate cut as early as May now stands at just 39%, when it was considered a done deal only a week ago. Futures imply around 122 basis points of easing for all of 2024, down from 145 basis points last week. Well, that's all the news we have for you tonight. Thank you very much for watching. I'm Mahesh Johnny. And I'm Indhivari Amuatta. Be sure to join us tomorrow. We'll be back at the same time.